in the morning one, we found quite a lot of illegal immigrants. Here it looks like there are not too many of them. No one has been found. Athe bazalala amapolisa kwiindlela ezinkulu zeli eqinisekisa ukhuseleko nanjengoko abantu bejongisa imibombo kwiindawo ezahlukeneyo ngeli xesha lepasika. In the case of former President Zuma, yes, we did receive an objection, which has been upheld. Komishoni yonyulo ezimeleyo ivumelene ngamxhelomnye nabo baxhasa umnumzana Jacob Zuma kuba azigqazela isikhundla sobongameli kunyulo likazwelonke noluza kubanjwa ngoMeyi. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla botani mzuntsundu kanti ezingena ngoku kusweleke abantu abangama-45 kwingozi yebhasi eMokopane lamaxhoba ebesuka eBotswana esingise eMoria. Umphathiswa amapolisa unjengele Bhekicele uthi bafumene abemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni ngethuba yena nomkomishina lamapolisa kuzwelonke unjengele Fani Masimula ndawoninye nee-agente zokhuseleko bebeqoqa izithuthu ukuqinisekisa ukuba zikulungele ukuba sendleleni ngale mpelaveki yepasika. Kolu qoqo bekujongwa nezikhali nabo baqhuba bephantsi kwempembelelo zotywala kohola u-N1 usingise eLimpopo no-N3 ophuma eRhawutini usiya KwaZulu-Natal. Yimiqodi izithuthi kohola bendlela beli abantu bethe bhazalala besingise kwindawo ngendawo ngelithuba lepasika. Umphathiswa wamapolisa unjengele Bhekicele nomkomishinala unjengele Fani Masimula bachonge u-N1 odibanisa iGauteng neLimpopo ndaweninye no-N3 nalapho bebeqinisekisa ukuba bayasuswa endleleni abo baqhuba bezincincce ngobhelu lomsele. Well, it's an eve of a long weekend. There is movement of the people. Usually when the people move, everything moves. That includes criminality and criminals. And the very same criminals, they move on the same road with the innocent South Africans. So we need to be here. Iagente zokhuseleko eziquka namapolisa ezendlela zisebenzise ubuxhaka-xhaka bale mihla ukuzingela oonqevu abaneenjongo zokuthathela ithuba bophula umthetho kananjalo bekhangela nezithuthi ezingekho lungelweni lokuba sendleleni. So the emphasis is on the firearms, the legality of cars, roadworthiness, if they are not stolen, and all that. We have checked some few guns. Fortunately, all guns seems to be in order up to this point. Initially, in the morning one, we found quite a lot of illegal immigrants. Here it looks like there are not too many of them. No one has been found. Ukanti nomphathiswa kwiofisi kamongameli egameni lorhulumente ugqithise amazwi esilumkiso kubasebenzisi bendlela. Cabinet appeals to those who will be travelling during this holiday period to observe and adhere to traffic rules and be respectful to other road users. Law enforcement has adopted a zero tolerance for road users who drive recklessly and are negligent, and those who will be speeding. Kulindeleke ukuba wehle umthamo wezithuthi ukususela ngenjikelanga ngecawe ukuya ngoMvulo. Kusenjalo luliqilima ukhuseleko labakhenkethi kumda owahlula ilizwe loMzantsi Afrika neMozambique iLebombo njengoko sijonge epaskeni kule mpelaveki. Sekela mkomishinala wegunyabantu elilawula imida kweli unkosikazi Jane Tupana uhambele lo mda namhlanje ukuqinisekisa ukuba kusetyenzwa ngendlela engqalileyo yaye wonke ubani odlula kulo mda unazo impepha. Lisekela la komishana we-Border Management Authority Jane Tupana lithi baqinise isandla kakhulu kulama holiday ephasika njengoba kulindeleke ukuthi babe baningi kakhulu bantu labawela imingcele yakuleli. Tupana uvakashele umngcele weLebombo kuyotibonela ngekwakhe umsebenzi lowentiwa bemthetho. We have additional boots on the ground. We have 400 junior border guards that had been in training, who are completing their training. They have been deployed now. You would see, particularly in the large ports like here in Lebombo, Ubaid Bridge, Oshuk, that's where we have beefed up capacity. Right here, for example, we're having additional
deployment of 100 junior border guards. Thupana uthi tonke tintfo tihamba kahle ikakhulu ngoba babambisene nelive laseMozambique. We also, most importantly, are having a close collaboration with our counterparts in Mozambique. We're working very closely. You know, you can't do this work unless, if the other side is not efficient, we will still be affected. So that is happening. We have some co-location with them to facilitate movement, to make sure that when people are being processed this side, we're sitting together with our Mozambican counterparts so that we don't have two stops. It's like a sort of a one-stop kind of facility. Letinye-ke tinhlaka tahulumende nato tenta konke lokusemandleni kucinisekisa ukuthi bantfu bayaphepha emigwaqweni. You have seen on the stretch towards this border, there are police, traffic officers visible everywhere. Our plan is working accordingly, and we are quite aware that the volume of the traffic in our different roads will be very high. One of the contributing factors that we have taken into our consideration is that we believe that ZCC, for the first time after a quite layoff, will be going to Moria. And that also is filtering into our plans. Bashayeli sebanxuswe ukuthi bagweme kunatha emanti lamponjwane baphindze-ke baqinisekise ukuthi timoto tabo tisesimeni lesifanele. Etindzabeni tetfu ku-Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eLebombo Border Post eMpumalanga. Amapolisa KwaZulu-Natal aphand'isiganeko sodubulo esenzeke ngentseni yanamhlanje. Ingxelo yamapolisa ithi unogada bengekho semsebenzini uvulele ngerhuluwa kugxa wakhe obehamba negosa lomasipala uMhlathuze empangeni wasweleka. Ze abanye onogada bebekufutshane nendawo yohlaselo bamdubula umrhanelwa naye wasweleka ngoko nangoko. Ngokwengxelo yamapolisa, unogada ubengekho semsebenzini uthe nje ukugqiba kwakhe ukubulala ugxa wakhe wadutyulwa naye ngomnye unogada obesempangelweni lwangcolungele. Amapolisa asingqinile esi siganeko atsho esithi unobangela akakaziwa. We have learned so far that a bodyguard of another office bearer there was working with the office bearer at the municipal offices when he was shot and killed by another bodyguard who was off duty. And as the suspect was about to leave the scene of crime, he was also shot and fatally wounded by another bodyguard. Inkathafuthi yomphathi KwaZulu-Natal ithi idanile sesisiganeko ingakumbi njengokuba eli lijonge kunyulo yatsho ibongoza uluntu ukuba lumanyane kuba isithi namabhinqa azinkokheli zomthonyama ayahlaselwa. Besikusikhuza njengeqembu lenkatha udlame nje olukhona lokubhekiswe emakhansela emakhosini enduneni kubula ngisho induna zabesifazane. Manje ke nokubulala nje komphakathi jikelele. Ma kukhona lokho sikuzwayo kusiphatha kabi kakhulu ukuthi nje wasilungiselela ukhetho kube negameko ezimbi kangaka. Siyafisa sengathi abantu bonke ngaba khona ukubekezelelana. Isizeka bani sohlaselo siyawubhensiswa ziziphumo zophando oluqhutywayo sithetha nje. Ikomishoni yonyulo ezimeleyo ivumelene ngamxhelomnye nabo bafake isicelo kuyo bechasa inyathelo lowayesakubanga umongameli weli umnumzana Jacob Zuma ukuba azigqatsele unyulo likazwelonke kwisikhundla sobongameli phantsi kombutho omtsha iMK Party. Okukuthetha ukuba umnumzana Zuma kavumelekanga kwangoku ukuba azigqatsele isikhundla eParlamente kwaye isihlalo wekomishoni yonyulo uthi umbutho iMK Party uchazelwe ngesi sigqibo. Ikomishoni yonyulo isinike inkxaso isicelo esifakwe yeminye imibutho esichasene nokuba lowo owayefudula ingumongameli weli umnumzana Jacob Zuma angenelele njengomgqatswa wobongameli wombutho iMK Party. Oku kulandela izicelo ezichasene namalungu athile emibutho eyahlukeneyo ukuba angaba inxalenye yonyulo oluzayo. In the case of former President Zuma, yes, we did receive an objection, which has been upheld. The party that nominated him has been informed, and so the objectors are being informed. Kananjalo umbutho iMK Party yazisiwe ngesi sigqibo yaye inikwe nethuba lokuphikisana naso ngokukhiqwa kukaZuma kubagqatswa. Any person who is an objector
or the party about whose candidates that person is objecting will receive the decision of the Commission and can then approach the Electoral Court. It's not for the Electoral Court automatically to review or in any manner or shape to take on everything, but that approach can be made. And the Electoral Court has got a time frame within which, and I think that's in our statement, by the 9th of April in order to resolve those decisions so that we can proceed with the ballot printing process. Ukanti umbutho iRise Mzansi ngomnye okhiqiweyo ngenxa yokungathobeli imiyalelo nemiqathango. Umnumzana Sivuyile Ngodwana kasenguye usodolophu wase-Ekurhuleni emva kokuba ibe impumelelo ivoti yokungabi nathemba ngakuye nebibanjwe kwibhunga lalo masipala namhlanje ngelixa usomlomo wesisixeko yena esindile ezembeni levoti ibe impumelelo emva kokuba iqela le-ANC nele-DA engakhange athabathe inxaxheba kwinkqubo yokuvota. Ukanti usodolophu omtsha wesisixeko kulindeleke ukuba onyulwe emva kweentsuku ezisixhenxe ngamashumi 47 voti ezithe zahambisa nokungabi nathemba ngakusodolophu ngelixa ivoti ezingama-32 bezichasene nokukhutshwa kwakhe usodolophu. Umnumzana Ngodwana ngomnye wamalungu amathathu eqela le-African Independent Congress AIC kwibhunga lesisixeko, ukanti AIC lelinye lamaqela 7 amancinci kwibhunga lesisixeko athe akurhulumente ubambiswano ngolawulo ne-ANC ne-EFF. Zifuna ubulungisa iintsapho ezimbini zasePimville eSoweto eRhawutini emva kokubulawa ngokungenalusini kwamatyendyana 2 ngoJanuwari walo nyaka. uKatlego Litsedi ubeneminyaka engama-25 noTsidiso Ramatlo bene-18 babulawa emva kokutyholwa ngokweba izibane zemoto zeyemizimba yabo etyhuthulwe amalungu omzimba yafunyanwa ilahlwe kwithafa elikufuphi. Ukanti kwabanjwa utishala wesikolo samabanga aphantsi ekurhanelwa ukuba uyabandakanyeka wakhululwa ngebeyili emva koko waqhubela phambili nokusebenza. Isebe lezemfundo eGauteng liyakhanyela ukuba umrhanelwa uyaqhubeka nokusebenza njengoko lisaqhuba uphando lwangaphakathi. Zisaxuthekile iintliziyo zabazali ababini ngendlela engaginyisi mathe ekwabulawa ngayo abantwana babo ekuthambekeni kwenyanga kaJanuwari. Ndibuhlungu kakhulu. Mntwana wam ubengumntu okhawulezayo ukothuka. Ndimane ndimcinga ukuba ngeli xesha bemhlaba ubenjani, ekhwaza isithi mama. Ndicinga ngobuhlungu awayebuva, ngobukusikwa kubuhlungu. Ngendlela bambulele ngayo uKatlego, bengenamehlo, engenamazinyo, nolwimi lusikiwe, impumlo ivuliwe, intloko yakhe isikwe yavulwa. Ngelixa zingalali buhlayo, izihlobo zamaxhoba asinda ngokulambisa kwesisiyeleko kananjalo zivakalise ukudana kukubona umrhanelwa eqhubeleka nobomi ngokungathi akukho nto yenzekileyo emva kokukhululwa ngebeyili. What actually worries us more is the teacher who's back into teaching. We are very worried that now he's back teaching other kids. We do understand that there is a law in our country, but we think that having a teacher that has already made at children and already working, that is not correct. Isebe lezemfundo lizikhabe ngawo omane izityholo zokokuba umrhanelwa ongutitshala uyaqhubeka nokufundisa. As a department, we want to refute that. Remember that when we started with our investigation, we immediately removed precautionary the teacher to go to the district office to report there, and we've been continuing with our departmental investigation. Quite complex case, we must say. Ukanti ezintsapho zihleli exhaleni lokungafumani ubulungisa ngabantwana bazo njengoko umrhanelwa waphuma ngebeyili. Inxalenye yolutsha lwase-Alexander eRhawutini lunemincili kukubandakanywa kwinkqubo yoqeqesho lokwakha ze balungise izithuthuthu. Oku kuzemva kokuba inzalelwane yale lokishi umnumzana Eugene Marhene eqalise isikolo soqeqesho kwishishini lakhe iUchmark nalapho axhobisa ulutsha ngolwazi ngezithuthuthu ngenjongo zokulukhwebula kweziyobisi. Umdidiyeli weendaba zethu Ntsikinnoya uyanaba.
iAlexandra yenye yeelokishi ezidume ngokutyungelwa bubukrelemnqa eMzantsi Afrika, kodwa ulutsha luseze ngobuso elizweni lusemendweni wokuyiguqula loo meko. Rhoqo befumana ixesha benjenjeya ukuya eUJMAC aba bantwana, nalapho baxhotyiswa ngolwazi oluthe vetshe ngokwenziwa nokulungiswa kwezithuthuthu. Bathi oko kubasindisa ekubeni bangangeni emgibeni wolwaphulo-mthetho. Last time ngabona umfana sepakini abanjwa amapatrol abamshaya. So I decided ukuthi I have to do something ukuthi nje ukumkhipha estradini. uLwandile Sibiya uthi ubenothando lwezithuthuthu eselula kakhulu ngoku une-14 leminyaka. Ngize la ukuzofunda ukulungisa amabhayiki. I wanted to ukudlala esports motorcycle racing, so you can assist me ngokuyenza ngokufundisa ukurayida amabhayikes nokwalungisa. Mabini qwaba amantombazana ayinxalenye yoqeqesho okwangoku. uKarabo ulandele ikhono likatata wakhe nongumnikazi we-UJMAC. I enjoy knowing ukuthi speed, speed, and knowing ukuthi ubaba usebenza kanjani daily basis into ayenzayo ezomyenzela ukuthi abeke ukudla etafuleni. Umnumzana Eugene Makhene uthi ubaqeqesha ngezinto zonke eziphathelene nesithuthuthu aba bantwana. Ngithenga amabhayiki ashayisile and then ngiwa-rebuild. So lokho before bazocala ukurebuilda kumele bazi amathulusi nama-parts wawo wamabhayiki, and kakhulu i-security and safety izobanceda kakhulu ukuthi baphume ezitradini njengoba sibona lamalanga abantwana baphelele estradini bayabhema. Ngama-22 eminyaka uEugene Makhene ekushishini lokwakha nokulungisa izithuthuthu, ukanti ngoku aqalise ukuqeqesha ulutsha kweli shishini. Uyayilangazelela inkxaso kuye nawuphi umsamaria olungileyo khona ukuze ongeze inani labantu abatsha kolu qeqesho. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eAlexandra eRhawutini. Baza kuphinda bangene nzulu ezibhokothweni kwakhona abaqhubi nanjengoko lizakunyuka ixabiso lamafutha ngolwesithathu weveki ezayo. U93 wepetrol uza kunyuka nge-58 cents kwindawo eziselunxwemeni zekwiphondo laseGauteng, onyuke nge-65 cents ilitha. U95 wepetrol uza kunyuka nge-60 cents kwindawo eziselunxwemeni onyuke nge-67 cents ilitha eGauteng. Idizili uza kunyuka nge-3 cents eGauteng, zelihle ixabiso layo nge-3 cents kweminye imimandla yeli. Ingcali yezoqoqosho zithi oku kubangelwe lixabiso eliphezulu leoli kwakunye namandla edola yaseMelika xa ethelekiswa nerandi. Iyaqhuba imidlalo ye-DStv Premiership ngale mpelaveki. Kwimidlalo yangoMgqibelo iCape Town City izaqubisana neKaizer Chiefs, kwelinye icala amabhakaniya ajonge ukuvula umsantsa kwindawo yesibini kwilogo. Masiphasa amehlo kwimozulu siyiphathelwa ngithabile Makhaphela. Enkosi kakhulu kuwe mamqwathi kwidesika yakho yendaba. Mandibulise nawe mbukele ekhaya ohlale kaloku ubukele uChannel 163 apha kwi-DStv. Mna ke ndikuthabile Makhaphela igama uMomthembu. Bethuna namhlanje nangomso nabo ubume bemozulu. Siyayivula ke ezontsundu apha ekhaya ngokuqalisa kaloku ngokubanzi ukutshisa kolanga apha eMzantsi Afrika. Imvula yembukela kaloku zibikwa kakhulu futhi kumantla koliphondo lonke lapha koGauteng napha kaloku embalanga lapha ko-eMelo kwase-35 phaya bevuswa zezo ndudumo neentshisela ngo-14 degrees phaa ixesha lasekuseni. Bahambe ke nolwaa suku lwabo futhi ke imbukelwa amakhaya ngamashumi nje abenesithathu. Kukhwele kamandi nje kwezinye iindawo amaqondo wakho aphantsi naphezulu. Sivula phaa kaloku phondo lokuqala kusempulokeloni indawo ezifana phaa kumbindi welaphondo eKaladoko phaya ngo-15 degrees bazala imini ngo-25. Benjeje kaloku phaa ephondweni lethu kwelapha kwincam yaseMzantsi Afrika. Elo phondo kwibukela kaloku lona yiFreystata, indawo ezifana phaa koFicksburg kwasekuseni phaa lelashumi likhatha sesithathu bavala imini yabo ngamafutha angesi kaloku ubukelwam ka-28 degrees. Ze benjeje ke phaa ephondweni lethu kaloku lona ke liphaya ephondweni lasentshona koloni indawo ezifana phaa uWorcester phaa kumazantsi weli phondo kwasekuseni phaya bayavuka ngo-17 degrees baluvale belusongo lwasuku futhi ngamafutha angephi ka-26. Nansi akubethela kaloku imozulu phaa ephondweni lethu lise-Northern Cape lona indawo ezithatha uphakama phaa kolaphondo njengaphaa kaloku eKimberley ngo-14 degrees phaa ekuseni beluqukubela ke buzoze busuku lwabo beluvala futhi ngamashumi nje nesithoba.
Nanso ke bethina kaloku imozulu phaa futhi ke kusephondweni lethu lase-Northwest kwasekuseni phaa ngomsuku phaa ko-Rustenburg nemvula kaloku mbukela mezi kufuphi futhi ku-18 degrees beluvala futhi usuku ngamafu nje angephi kaloku ka-29. Nanso kaloku mbukela imozulu kulapho sazela khona kulapha kaloku eGauteng njengapha kumazantsi weliphondo eSprings ku-14 degrees kanti xa besoke kwelaa suku labo futhi zezomvula neentshizane ezika-29. Bethuna kaloku yenje nje imozulu kwaphepho lelothi kwimantla kaloku phaya eLimpopo koThabazimbi ixesha lasekuseni phaa ngeshumi zelikhatha sisibhozo belusoko lwasuku ngeentshizane zemvula neendudumo zika-30 degrees. Nanso kwakhona kaloku mbukela imozulu phaya ephondweni lona ke liphaa kaloku empumalanga iindawo ezifana phaya futhi kooMiddelburg kwasekuseni phaa lishumi nje likhatha sisinye beluvala kwakhona lwasuku futhi ngamafu phaa qabaqaba nje ka-25 degrees. MasiyiSoweto kaloku imozulu yethu ngephondo lethu lokugqibela seliphaa lona KwaZulu Natal njengaphaa kumantla weliphondo ePongola phaya zikhona ezomvula zibikho kakhulu phaa kurhatya lwangomso futhi ku-28 degrees phole kamandi phaya eDurban kwasekuseni ku-20. Bethuna ke bethina kaitsho kwimozulu kudeska yami mna uMngozi andikuthetheka kangaka xesheli miyole. Kamnandi mawethu.